Hayes apenas una decada, la idea de un ejercito, completamente robotizo sanaba, a pura ciencia ficción. Hoy China ha convertido, esa fantasia en la realidad. Militar msa terradora, del planeta. Pero como, es posible que hayan, logrado crear, máquinas de guerra, que superon, a los soldados humanos en prácticamente todo. Y por los expertos militares del mundo entero están tan preocupados. La respuesta te va a dejar el lado. China ha invertido de ashuwen millones de dólares en secreto para desarrollar robots militares que no conocen el miedo, el cansancio o la compasión. Hablemos de tecnologías tan avanzadas que están redefiniendo completamente lo que significa la guerra moderna. En este voy a mostrar los 8 robots más impactantes del arsenal militar chino. Armamento tan revolucionario que cuando llegues al número 1 vas a entender por qué las superpotentes mundiales tienen tanto miedo. Número 8, GJ on Sharp Sword Sabias Q. Exist un dron Q puede eliminar objetivos, sin Q nadie sepa Q estuvo ahí. El GJ on Sharp Sword es el primer drone stealth completamente autónomo de China. Pero Q es tan especial. Esta máquina voladora. Te lo explico. Este robot aéreo puede volar durante MSD por horas consecutivas sin necesidad de piloto humano. Su diseño angular y sus materiales especiales lo hacen prácticos, invisible a los radares enemigos. Imagine un fantasma de metal cercando los cielos capaz de eliminar objetivos sin que nadie sepa que estuvo ahí. Lo más sorprendente del Sharp Sword es su sistema de inteligencia artificial. Puede identificar, rastrear y eliminar objetivos de forma completamente independiente. Aterrador, tal vez, revolucionario definitivamente. Con una carga útil de 200 kilogramos de armamento y una velocidad de crucero de 1000 km/h. Este robot representa el primer paso hacia una era donde las máquinas decidieron quién vive y quién muere en el campo de batalla. China ya ha producido MSD 50 unidades y planea expander la flota a 200 para el año 2026 número 7. Arma laser Li 1 recuerdas las películas de Star Wars con esos sables de luz. Pews. China ha lavado esa fantasia a la realidad. Militar con el arma laser Li-1. Este sistema de defensa. Laser puede derribar drones. Enemigos a una distancia de hasta 2 km en menos de 5 segundos. ¿Cómo funciona? Simple. Genera as de luz concentrada tan potente que literalmente derrite cualquier objeto qua. Lo impresionante del Li-1 es su precisión quirúrgica. Mientras que un missile tradicional puede causar daños colaterales masivos. Este laser puede eliminar específicamente el modo de un dron sin efector. Nada más es como tener un bisturí gigante que opera a la veloz. El costo por disparo es PRCTICAMENTE 0. Solo necesita electricidad. Compararlo con un missile interceptor que cuesta $100,000 cada uno. Y entendrás por qué. China ha invertido 2,000 millones de dólares en perfeccionar esta tecnología letters. Ya tienen 12 sistemas Li-1. Desplegados en bases militares estratégicas y cada uno puede realizar hasta 1,000 disparos. Por tal, número 6 ejercicio de robots agabot. Soldados que nunca se cansan nunca sin miedo. Y pueden trabajar 24 horas. Sin parar. Los robots humanoids agabot están convirtiendo esta fantasia en la nueva realidad militar china. Estos soldados mecánicos miden y de de altura. Pesan 53 kilograms y parecen humanos reales, pero con capacidades sobrehumanos. Pueden cargar hasta 80 kilograms de equipo militar. Caminar de forma bipeda porteros, compellos y realizar tareas de combate con precisión milimétrica. Durante horas sin descanso. Sin embargo, lo aterrador de todo es su capacidad de sacrificio programado. Como declaró oficialmente el EJRCITO, Popular Deliberación, los robots humanoids pueden servir como señuelos para atraer fuego enemigo. Incluso sacrificandos, voluntariamente para proteger a los humanos. Agabot ya produjo MSD 1000 unidades. Con planes de producción masiva, para Arlene Arwu, China. Visualiza estos robots como la solución definitiva para reducir perduces, especialmente pensando en futuros conflictos con Taiwán. Miro 5. WBZ-9, Divine Eagle. Los aviones stealth estadounidenses. Presumen de ser invisibles, a cualquier radar, pero exist. Una máquina china que los puede detectar. Como, si, fueron, aviones de papel. El WZ-9 Divine Eagle EST gigante de 15 meters de envergadura. Puede volar a 25,000 meters de altura durante, MSD, 10 horas consecutivas. Su superpoder un sistema de radar cuántico que puede ver objetos invisibles para tecnologías tradicionales. El Divine Eagle utiliza una red de sensors interconnected, dos que crean un mapa 3D del espacio aéreo en tiempo real. Puede rastrear simultáneamente 500 objetivos diferentes en un radio de 600 kilómetros. Es como tener un ojo gigante flotando en el cielo que nunca parpadea.
Loems impresionante y su capacidad de coordinación. Multiples divine eagles pueden trabajar en red creando una barrera de vigilancia prácticamente impenetrable. China planea desplegar 200 de estos drones para el 2027. Creando una red de vigilancia que cubrera todo el mar del sur de China. Cada unidad cuesta aproximadamente 80 millones de dólares. Pero China considera que es una inversión mínima. Comparada con los 3,001 que costaría un portaaviones tradicional. Emerald 4 Norino Exoskeleton. Alguna vez sonist con Sir Ironman. Pues el exoesqueletórico del ejército chino está convirtiendo es sueno en realidad para sus soldados. Este exoesqueleto robótico permite a un soldado cargar hasta 200 kilograms additional sin sentir fatiga. Como es posible, el traje redistribuye el peso mediante servomotores hidráulicos, que amplifican la fuerza humana en una proporción de 1 a 10. Un soldado equipado con este exoesqueleto puede correr a 25 km per hour durante 6 horas consecutivas. Saltar muros de 3 meters de altura y levantar objetos de hasta 500 kilograms adimas. El traje incluye protección balística completa y sistemas de comunicación avanzados. Eso 2. Lo sorprendente es su sistema de alimentación, baterías de litio que duran 72 horas continuas. El exoesqueleto también incluye sistemas de puntería que aumentan la precisión de tiro en un 300%. Y reducen el retroceso de los armas pesadas. China ha producido ya 500 unidades de estos exoesqueletos con planes de equipar a 5,000 soldados de élite para el 2026. Cada unidad cuesta Lu, o Piro. Transformar soldados regulares en soldados pares. Justificar completamente la inversión. Miro 3, Patria Nemo. Che pasaría si una máquina pudiera decidir por sola a quien desea. Y cuando hacerlo. Bienvenido al sistema de artillería autónoma Patria Nemo, algo verdaderamente aterrador. El Patria Nemo es esencialmente un canon completamente robotizado que puede operar sin intervención humana durante semanas. Puede disparar proyectiles de 120 mm a objetivos ubicados hasta 10 km de distancia con una precisión milimétrica. Su sistema de inteligencia artificial puede procesar información de múltiples fuentes, satellites, drones, sensors terrestres e incluso interceptor communications enemigas. Una vez que identifica un objetivo, calcula automáticamente la trayectoria. Acoito adecuado. Y educado ed disparo en menos de 15 segundos. Lo escalofriante es su capacidad de aprendizaje adaptativo. Cada disparo mejora su algoritmo de puntería haciéndolo letal con cada combate. Puede alternar entre diferentes tipos de munición explosiva incendiaria. Defragmentation o incluso proyectiles EMP para neutralizar equipos electrónicos. China ha desplegado 200 sistemas. Patria, Nemo en la frontera con India y planea instalar MSN ubications estratégicas. Cada sistema puede realizar hasta 50 disparos por hora de forma completamente autónoma. Convirtiendo campos de batalla en arroz en zonas de muerte automatiza. Marados, Robowolves. Te imaginas ser perseguido por una manada de lobos mecánicos en plena noche. Los Robowolves son los robots más terroríficos del arsenal chino. Y estas a punto de conocer por chu. Estos robots cuadrúpedos de combate están diseñados específicamente para combate urbano y operations nocturnas. Cada Robowolf puede correr a 45 km per hour. Saltar obstáculos de 2 meters. Y operar en completo silencio gracias a sus patas amortiguadas. Lo que es verdaderamente aterrador a estos robots es su inteligencia de enjambre. Pueden coordinarse como lobos reales, radir objetivos, y ejecutar emboscadas, y incluso sacrificar unidades individuales para lograr objetivos tácticos superiores. Cada Robowolf está equipado con ametralladoras de 12.77 mm. Lanzadores de granadas y sensors de visión térmica que los hacen letales tanto día como de noche. Su blindage puede resistir disparos de rifles de asalto. Y su batería les permite operar durante 12 horas continuas. China ha construido YA-1000. Robowolves y planea producir 5 Ling MCNTs de 2028. Cada unidad cuesta $500,000. Pero su efectividad en combate urbano los convierte en la pesadilla de cualquier ejército enemigo. Imaginas enfrentar una manada de 50 lobos robóticos en los calles de una ciudad. Miro 1, RTG Rolling Robot. Imaginas un robot esférico que puede perseguir criminals a 35 km per hour. El RTG Rolling Robot no es solo el robot más impactante del ejército chino. Es una revolución completa en robótica táctica. Prepare por esto via a volar tu mente. Este robot es esférico de 125 kg per res, sacado de Star Wars. Pero es completamente real y operativo. Puede acelerar de 0 a 35 km per hour en solo 5 segundos por cualquier terreno. Arena, nieve, rocas, agua e incluso escalones.
Puede soportar impactos de hasta 4 toneladas sin sufrir danos y opera anfibio durante horas. Su estabilización gyroscópica lo hace prácticamente imparable en las condiciones ms adversas. Paralo ms impactan q esta equipado con gas lacrimogeno reads capturadoras. Sistemas axticos, aturdidos, y cámaras de reconocimiento nocturno. Su inteligencia artificial puede identificar, perseguir y inmovilizar objetivos de forma completamente autónoma. Increíble verdad. Estos 8 robots militares chinos no son solo máquinas de guerra. Represent una revolución completa en la forma de entender el combat moderno. Desde drones invisibles hasta lobos mecánicos, China está construyendo un ejército que parece sacado del futuro. La inversión total de China en robótica militar supera los 500,000 millones de dólares. Y estas son solo las tecnologías que conocemos públicamente. Ahora dime, ¿qué opinas? Tweet estos robots militares. Déjame tu comentario y no olvides suscribir para más contenido sobre tecnología militar que está cambiando el mundo.